Sie Flaggunner falschem Namen. Bis zwei Kampf jetzt Sie 20 Jahr nach ihrem Tod wieder kannten. Der Himmel über der Ostsee war in diesem Nachmittag von einem bedrohlichen Grau bersigen. Elena Richter steuert ihr klein Cessna durch die unruhigen Luftströmungen, während Sie nervös auf ihr Instrument blickt. Sie war ein Erfahrener Pilotin, aber heute war anders. Heute trug Sie was mit sich, dass Leben für immer verandert plötzlich in tief Strinnen, am Himmel. Elena drehte sich und erblickte das, was Sie am meisten gefürchtet hat. Zwei F-16 Kampf jetzt hörten sich schnell von hinten. Ihr Herz begann zu rasen, aber ihr Hand blieben ruhig am Steuer. Sie wusste, dass Sie keine Chance hat, ihnen zu entkommen. Nicht in diesem kleinen Flugzeug. Unbekanntes Luftfahrzeug. Hier spricht die deutsche Luftwaffe. Identifizieren Sie sich sofort und folgen Sie unseren Anweisungen. Nistert es durch den Funk. Elena zögert einen Moment. Bever Sie antwortet. Hier ist Cessna DECHO. Privatflug von Hamburg nach Kopenhagen. Ich wiederhole, Privatflug. Einer der F-16 Piloten kam her. So nah, dass Elena sein Gesicht durch die Cockpitscheibe sehen konnte. Der junge Pilot start Sie intensiv an. Dann, wandte sich seinem Flügelmann zu. Aber Funk, den Elena mithören konnte, flüsterte mit ehrfurchtiger Stimme. Das ist der Rote Falke. Bever wir weitermachen, kommentieren Sie bitte. Von wo aus Sie die Sendung verfolgen. Und abonnieren Sie. Denn die Mortgage-Geschichte sollten Sie nichts verpassen. Dies Wort treffen Elena wie ein Blitz. Der Rote Falke. In Name. Denn Sie seit 20 Jahren nichts mehr gehört hat. In Name aus einer Zeit. Als Sie nach einander Person war. Einander identit hat. Damals, in den Waren nach der Wiedervereinigung, war Sie die beste Heimdienstillet in der BND gewesen. Niemand konnte fliegen wie Sie. Niemand konnte, sieht so geschickt durch feinlich Luftrum bugen. Verdammt, murmelte Elena vor sich hin. Wie hatten Sie irgend? Ihr Gesicht war durch Operationen verändert worden. Ihr Identität vollständig neu aufgebaut. Sie war Elena Richter, Fluglehrerin aus München. Nix mehr die legendäre Agentin, die einst als der Rote Falke bekannt war. Die F-16 flogen nun Information neben ihr. Einer links, einer rechts. Elena wusste, dass Sie keine Wahl hat. Wenn Sie versicht zu fliehen, werden Sie abskiehen. Aber wenn Sie landet, wird als Herz kommen. Die Geheimnis, die Sie 20 Jahre lang gehatet hat. Die Mission, die Sie eigentlich nicht überleben sollen. Aber Funk meldet sich wieder der Pilot. Rote Falke, wir haben Anweisung. Sie sicher zu einer Luftwaffenbasis zu eskortieren. Weitersten Sie nichts, und niemand wird verletzt. Elena lacht bitter. Diese jungen Piloten hatten keine Ahnung, mit wem Sie zu tun hatten, während Sie den F-16 folgt. Wanderten Elenas Gedenken zurück in das Jahr 1995. Damals war Sie Hauptmann, Sarah Hoffmann gewesen, eine der wenigen Frauen in der Elitienheit der BND. Ihr Spezialität, Infiltration feindlicher Territorien mit kleinen, unauffälligen Flugzeugen. Sie hat Missionen in Osteuropa, dem Balkan und sogar in Russland durchgeführt. Der Codename Rote Falke war entstanden, weil Sie immer ein klein Rotfeder am Armaturenbrett ihrer Flugzeug befestigt hat, in Glücksbringer ihrer Verstorbenen, Großmutter, aber es war auch ein Symbol für ihre Geschwindigkeit und Präzision Jordan. Sie war der Falke, der unsichtbar durch den Himmel glitt und immer sein Ziel erreicht. Ihr letzte Mission soll Sie nach Tschetschenien fahren, einen übergelaufenen russischen Oberst zu exfiltrieren. Doch als Jingschief, Sie wurde abgeschossen, gefangen genommen und gefoltert. Offiziell war Sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Inoffiziell hat der BNDSI nach ihrer Rettung zu einem Geist gemacht, neue Identität, neues Leben, neues Gesicht, und jetzt, 20 Jahre später, war SI wieder entdeckt worden, aber von wem, und warum, die Luftwaffenbasis Wunstorfirschen VOR innen. Elena kennt SI aus ihrer aktiven Zeit, in Ort voller Erinnerungen und Geheimnis. Als SI ihrer Landung ansetzt, bemerkt SI die ungewöhnlich hohe Sicherheitsbrechens, Schwarz Limousinen, Männer in dunklen Anzügen, und in der Fernirkend SI eingestalt, die ihr das Blatt in den Adern gefrieren ließ, Oberst Klaus Brenner, ihr ehemaliger Vorgesetzter, der Mann, der SI damals vertat erklärt hat. A Warliter Jordan, grauhaarig und mit tiefen Falten im Gesicht, aber seine eiskalten blauen Augen waren unverwundert. Elena wusste sofort, dass ihre Vergangenheit, SI in Jultigung holt HATT.NACH der Landung wurde SI, hilflich aber bestimmt Vons, wie Sicherheitsbeamten, zu einem Gebgut eskortiert. Brenner erwartet SI in einem kahlen Verraum, nur ein Tisch und zwei Stuhl. Lächelte nicht, als SI eintritt. Sarah Hoffmann, alias der Rote Falke, alias Elena Richter, sagte mit seiner tiefen, rauen Stimme, nach 20 Jahren, haben wir dich endlich wieder gefunden. Elena setzte sich ihm gegenüber und sah ihm direkt in die Augen. Ich weiß nicht, woven SI sprechen. Mein Name ist Elena Richter, und ich bin Fluglehrerin. Brenner lacht hart. Auf mit der Schreit. Wir wissen, wer du bist. Die Fragest, was machst du mit einer Festplatte voller Geheimdokument aus der Tschetschenien-Mission in deinem Flugzeug? Elena spurt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Die Festplatte. SI hat gehofft, SI werden SI nichts finden. Ich habe keine Ahnung, woven SI sprechen, log SI, aber SI wusste, dass Brenner ihr nichts glaubt. Sarah, ich kenn dich seit 25 Jahren. Du warst eine der besten Agentinnen, die wir je hatten. Aber du warst auch immer eigensinnig. Deshalb bist du auch nie wirklich verschwunden, oder? Du hast all die Jahre in der Tschetschenien-Mission gearbeitet, hast Beweis gesammelt. Elena schwieg. Brenner hat recht, SI hat nie aufgehört zu graben. Die Mission von 1995 war nichts schiefgelaufen. SI war verraten worden. Und SI hat 20 Jahre gebraucht, herauszufinden, von wem. Die Festplatte enthielt Beweis davor, dass du der Verräter warst, Klaus, sagt SI schließlich leise. Du hast die Resten über meine Mission informiert. Du hast mich zum Sterbenserk gelassen, und du hast den Oberst, den ich retten sollte, ermorden lassen. Brenners Gesicht wurde steinhart. Du hast keine Beweis? Nur Vermutungen einer traumatisierten Ex-Agentin. Aber Elena sah die Wahrheit in seinen Augen. SI hat recht. Warum? Fragt Elena. Warum hast du mich verraten? Warum? Hast du einem russischen Oberst das Leben gekostet? Brenner stand auf und ging zum Fenster. Weil der Oberst nichts das war, was zu sein schien. War ein Doppelagent, der uns jahrelang falsche Informationen geliefert hat. Seine Exfiltration hat den BND bloßgestellt in Deutschland in ein international Krise gestürzt. Das war nix die Entscheidung. Rief Elena, du hattest kein Recht, aber Leben und Tod zu entscheiden. Brenner drehte sich seine Augen funkelten giftgrillig. Ich hat das Recht und die Pflicht, Deutschland zu schätzen. Und das tuste ich immer noch. Elena erkennt, dass SI in großer Gefahr war. Brenner wird SI nix Leben gehen lassen. Nix mit dem Wissen, dass SI bestes. SI musste einen Weg finden zu entkommen. Aber SI war umgeben von Sicherheitsgriffen auf einer Millet RB as is dot plötzlich ein Alarm. Brenner griff nach seinem Funkert. Was ist los? Bellte hinein. Sir, wir haben ein Problem. Jemand hat sich befugt Zugang zu Hangar 7 verschafft, und mehrere Flugzeuge sind startklar gemacht worden. Elena lächelte zum ersten Mal seit Stunden.
Du hast vergessen, Klaus, dass ich nix nur fliegen kann. Ich habe auch Freund. Sehr gut Freund. Dieter zum Verhrum flog auf, en een großer Mann in Kampfmanner stürmt hierin. Elena erkent. In Soffert. Marcus Weber. Emiliger Techniker en einer der wenigen Menschen, die wussten, dass es nach im Leben war. Hat es all die Jahr im Geheimen unterstützt. Seid zu gehen, Sarah. Sag Marcus en war für ein Kugelsicher. West zu. Brenner griff nach seiner Waffe, aber Marcus war schneller. Ihn schuss aus seiner Bettebunkspistol, en Brenner sagt zusammen, wie hast du mich gefunden? Fragt Elena, während durch die Genranten. GPS-Tracker in deinem Flugzeug. Ich habe in Vio or Jarn eingebaut, falls du Gemmels in Schwierigkeiten geraten solltest. Als ich sah, dass du hierher gebracht wurdest, wusste ich, dass es so war. Erregten den Hänger. Wo Marcus bereits Milliliter Hubschrauber vorbereitet hat. Sicherheitsgriffen hörten sich von allen Seiten. Aber Elena und Marcus waren schneller. Der Hubschrauber auf, gerade als die ersten Schuss fielen. Wo jetzt? Rief Marcus über den Lärm der Rotaren. Elena dachte einen Moment. Nach Berlin. Es ist Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. 3 Stunden später landeten auf einem privaten Flugplatz außerhalb Berlins. Elena hat die Zeitgenetz, Kopien der Festplatte an verschiedenen Journalisten und Politiker zu senden. Die Wahrheit über die Tschetschenien-Mission wird nix länger geheim bleiben. Am nächsten Morgen waren die Schlagzeilen in allen deutschen Zeitungen gleich. Die Skandal. Oberst Vergangenen. Brenner wurde verhaftet. Und ein Untersuchungsgemäß wurde eingesetzt. Elena gab ihr Aussage vor dem Bundestag auf und wurde schließlich von allen Vorwürfen freigesprochen. Aber der Rote Falke war endgültig gestorben. Elena Richter blieb Elena Richter, ein Fluglehrerin aus München, die ein ruhiges Leben führen wollte. Hat 20 Jahre ihres Lebens der Aufklärung eines Verrätsgewidmet. Jetzt war es Zeit, in Frieden zu leben. Ein Jahr später, an einem strahlenden Septembermorgen, stand Elena Richter auf dem Asphalt des Flugplatzes München-Oberpfaffenhofen und atmet die frische Herbstluft ein. Die ersten goldenen Blätter fielen von den Bäumen am Rand des Flugfelds, und der Himmel war von einem tiefen, klaren Blau, das es uns leicht flog in ihrer Vergangenheit erinnerte. Aber heute war anders. Heute war es nix die geheimnisvoll Agentin auf einer gefährlichen Mission, sondern Elena Richter, Fluglehrerin und Inhaberin einer kleinen, aber erfolgreichen Flugschule. Neben ihr stand Nervs neuester Schüler, Thomas Brenner, ironischerweise der Nef des Manns, der ihr Leben fast zerstört hat. Der junge Mann von 20 Jahren was nix von der Verbindung zwischen seinem Onkel und seiner Fluglehrerin. Und Elena hat beschlossen, dass es dabei bleiben sollte. Thomas war ein talentierter junger Pilot mit Truman von einer Karriere bei der Lufthansa. Und es wird nix zulassen, dass die Sünden seines Onkels sein Leben überschatten. Sind es bereit für ihren ersten Alleinflug? Fragt Elena und überprüft noch einmal die Cessna 172. Die VOR innen stand. Das Flugzeug war nix deshalb wie Jeans, mit dem ihre Odyssee begonnen hat. Aber es war deshalb ein Symbol davor, wie sich ihr Leben am Kreis geschlossen hat. Thomas Nick Nervs und wisch sich die schwitzigen Handflächen und seiner Fliegerjacke auf, worin Thomas sein VOR Flugkontrollen durchführt, ließ Elena ihr Gedenken wandern. Das vergangene Jahr war eins der Heilung und des Neubeginns gewesen. Nach der Aufdeckung des BND-Skandals und Brenners Verhaftung hat es ein beträchtliche Entschädigung erhalten. Nix nur für die Jahr der Verfolgung und des Versteckens, sondern auch als Anerkennung für ihr Dienst für das Land. Das Geld hat es ihr ermöglicht, ihr Flugschule zu kaufen und zu modernisieren und dort aber wichtiger als das Geld war die Anerkennung gewesen,
Der Deutsch Bundestag hat ihre Physio gedenkt und ihr Tapferkeit bei der Aufdeckung der Korruption geordigt. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass es sich wirklich rehabilitiert fühlt. Die Albtraum von der Gefangenschaft. In Tschetschenien waren nichts völlig verschwunden, aber es kommen seltener, und wenn es ihr watcht, war da nichts mehr dierdrückend Angst vor Entdeckung. Frau Richter, ich bin bereit, rief Thomas und unterbrach ihr Gedenken. Elena lächelte und gab ihm ein aufmunterndes Nicken. Denken deren, was wir geübt haben. Vertrauen ihren Instinkten, aber vergessen nie die Checklisten. Das Flugzeug wird ihnen verzeihen, wenn einen Fehler machen, aber nur, wenn ruhig bleiben. Sah so, wie Thomas in das Cockpit klettert und den Motor startet. Der Wirtschaft klang der Propellermaschine erfüllt mit einer tiefen Zufriedenheit. Dies war was immer geliebt hat fliegen. Nix die Geheimnis und die Gefahr, sondern die pure Freude der Bügung durch die Luft, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine, die Illusion der Schwereit. Als Thomas Startbahn rollt, ging Elenas Kontrollturm, wo sein erster Leinrand überwachen wird. Unterwegs begegnet Markus Weber, der inzwischen ihr Gesprächspartner und Cheftechniker Jordan war. Der Großmann mit den grauen Schafen grinst an. Nach ihn Kuchen, das Nest verlasst. Fragte und du auf die starten Cessna. Der Best, den wir seit Monaten hatten. Antwortet Elena, hat das natürlich Gefühl für das Fliegen. Erinnert mich an nun ja. Und uns früher. Markus nickt verständnisvoll. Sprechen selten über ihr gemeinsame Vergangenheit beim BND, aber es war immer da. Ein unsichtbares Band zwischen ihnen am Kontrollturm nahm Elena ihre Position. Ein beobachtete, wie Thomas sein ersten selbstständigen Runden drehte. Sein Funk war ruhig und professionell, sein Flugbahn sauber und kontrolliert. War stolz auf ihn, aber auch ein wenig wehmütig. Jeder Student, der erfolgreich seinen Pilotenschein matcht, war für ein Kind, das Elternhaus Verlier, während Thomas Fortschritt verfolgt, bemerkt im Horizon zwei bekannte Silhouetten. F-16 Kampf jetzt der Luftwaffe forten ihr regelmäßigen Übungsflug durch. Einem ihr der Anblick dieser Maschinen Panik in ihr ausgelöst, ihr Hahn zum Zittern gebracht und alte Angst weckt. Hugh betrachtet mit professioneller Bewunderung. Die Piloten waren wahrscheinlich nichts wilder als Thomas, Jungmänner und Frauen, die ihren Traum vom Fliegen in den Dienst ihres Landes stellten. Manchen Oberpfaffen hoffen, hier ist Alpha Charlie 7-7, mit Landegenehmigung. Mr. Thomas stimmt durch den Funk. Elena lächelte bei der perfekten Funkdisziplin und erhielt die Genehmigung. Sein Landing war nichts perfekt, ein kleiner, Hüpfer bei der Berührung, aber sicher und kontrolliert. Als Thomas aus dem Flugzeug stieg, strahlt sein Gesicht vor Glück. Das war unglaublich, rief Ich kann es kaum glauben, dass ich wirklich ganz allein geflogen bin. Elena klopfte ihm auf die Schulter. Das war erst der Anfang, Thomas. Das Fliegen wird Ihnen immer neue Herausforderungen bieten, aber auch immer neue Freuden. Später, als der Tag zu Ende ging und die letzten Flugzeuge den Hangars verstaut waren, sah Elena allein in ihrem Büro und ging die Unterlagen für den nächsten Tag durch. An der Wand hingen Fotos ihrer erfolgreichen Schüler, Zeitungsartikel über ihr Flugschule und ein Denker des Bundestages. Aber das Bild, das am meisten bedeutet, war ein fakes Foto von ihr und Markus vor einem Jahr, als gemeinsam die Flugschule eröffnet hatten. Ein sanftes Klopfen, und unterbrach ihr Gedenken. Hierin, rief und zu ihrer Überraschung betrat ein eleganter Mann mittleren Alters ihr Büro. Erken und sofort, Staatssekretär Friedrich Hartmann vom Bundesverteidigungsdienst.
Einer der wenigen Politiker, die sich damals für ein vollständige Aufklärung der BND Skandals eingesetzt hatten. Frau Richter sagte mit einem respektvollen Nicken: Ich hoffe, ich zunächst, ich will persönlich mit Ihnen sprechen. Elena bat einen Stuhl an und fragt sich, was in hier herfort. Hartmann setzte sich und betrachtete nachdenklich die Bilder an der Wand. Sie haben hier etwas Wunderbares aufgebaut, sagte schließlich. Eine der besten Flugschulen in Bayern, habe ich gehört. Ihr Schüler haben eine der höchsten Erfolgsquoten bei den Prüfungen. Elena nickt bescheiden, wir tun unser Bestes. Gut Pilotin braucht das Land. Hartmann lächelte. Genau deshalb bin ich hier. Wir haben ihn eingebaut für SIE, das Verteidigungsministerium in News Ausbildungsprogramm für Militärpiloten. Wir suchen Erfahrene Zivilpiloten, die als Ausbilder fungieren könnten. Der Name Rote Falke ist in Pilotenkreisen noch immer eine Legende. Elena schüttelt langsam den Kopf. Herr Staatssekretär, ich bin geschmeichelt. Aber meine Zeit beim Militär ist vorbei. Ich habe meinen Frieden gefunden hier. Mit meiner Schule und meinen Schülern. Ich möchte keine Soldaten mehr ausbilden. Hartmann nickt verständnisvoll. Ich hätte gehofft, Sie würden so antworten. Es seht, dass wir damals die richtige Person rehabilitiert haben. Aber das Angebot steht, falls Sie jemals Meinung ändern sollten. Nach seinem Wegen blieb Elena noch lange in ihrem Büro sitzen. Draugen wurden die Schattenlinger und die ersten Sternerschenen am Himmel. Sie dachten den Weg, der hierher geführt hat, von der jungen, ehrgeizigen Agentin Sarah Hoffmann zur geborgenen Gefangenen in Tschetschenien, so versteckten Elena Richter und schließlich Frau, die heute war, am nächsten Morgen. Stand wieder auf dem Flugplatz, bereit für einen neuen Tag? Thomas wartet bereits auf SIE, zusammen mit 3 neuen Schülern, die ihr ersten Flugstunden nehmen wollten. Einer von ihnen war ein junges Mädchen, nichts älter als 18, mit funkelnden Augen und dem unverwechselbaren Ausdruck von jemandem, der davon träumt, die hinter sich zu lassen. Sind Sie bereit zu fliegen? Fragt Elena SIE, das Mädchen. Nicht eifrig. Seit ich denken kann, trum ich davon. Mein Vater sagt, Frauen gehören nicht ins Cockpit. Aber ich werde ihm beweisen, dass falsch liegt. Elena lächelte und sah sich selbst wie 30 Jahren in diesem jungen Gesicht, dann lassen Sie uns anfangen? Der Himmel wartet nicht. Als Sie Cessna gingen, befestigt Elena wie immer ein klein Rotfeder am Armaturenbrett. Die Jung Schülerin bemerkt es und fragt neugierig, was bedeutet die Feder? Elena blickt einen Moment zum Himmel hinauf, wo sie schien Falken den aufwinden weht. Sie erinnert mich daran. Sag Sie schließlich, dass wir das Recht haben zu fliegen. Egal woher wir kommen, egal was ender von unser Worten. Der Himmel gehört allen, die den Mut haben, sich in die Luft zu erheben. Und wenn Sie den Motor startet und sich auf ein weiter Flugstunden vorbereitet, wusste Elena, dass Sie endlich dort angekommen war, wo Sie hingehört. Nicht als Spionin oder Geheimdienstin, sondern als Lehrerin, als Männerin, als jemand, der anderen dabei half, ihr Traum zu verwirklichen. Der Rote Falke war Vergangenheit, aber Elena Richter hat ihre Bestimmung gefunden.